Sir, kindly share your personal reminiscences with His Grace Dr. Paulos Ma Gregorius, the time, the moment when you actually first met this great personality. തിരുമേനിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛനായിരിക്കുമ്പം ബ്രീഫായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പോൾ വർഗീസ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയും ഞങ്ങളുടെ ഫാദറും ഒക്കെ വലിയ ഗ്രേറ്റ് സ്കോളർ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു അച്ഛനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രീഫായിട്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി തിരുമേനിയായിട്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1979 when തിരുമേനി became our diocesan bishop. Because we were under Bombay before, under late lamented Dr. His Grace Thomas Macario ceremony. So because of the reorganization in 1979, when we came under the new Delhi diocese, അന്ന് മുതൽ തിരുമേനി പാസ്റ്ററൽ വിസിറ്റിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു. സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു കെയിലായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ സാർ യു കെയിലായിരുന്നപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ലണ്ടനിൽ ഇപ്പൊ തിരുമേനിയെ കാണുവാനും തിരുമേനി പള്ളിയുടെ ഇടവക മെത്രാപ്പോലിത്ത ആയിട്ടും ഒക്കെയും അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അനേക തവണ അവിടെ വരികയും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വരികയും സാറുമായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത അപ്പൊ തിരുമേനിയുടെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ആ സമയത്ത് ഒക്കെയും നമ്മളോടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ before that we were worshipping once a month in Indian YMCA, Mahatma Gandhi Hall, and people from all denominations used to come there. And before it was called the Kerala Christian Fellowship, in short KCF. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then 1978 Dr. Macario Sirimeni declared this as a fully fledged parish. അന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ റെഗുലർ സർവീസ് ഒന്നുമില്ല. once a month we continued to worship in Indian YMCA. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when Tirumeni became our diocesan bishop, with the relentless work of Father K. George, who was a senior bishop, long-time senior bishop in our parish, and also Tirumeni's close acquaintance with the London bishop Gerald Ellison and Right Reverend Gerald Ellison, and we got this historic church, St. Andrews by the Wardrobe. It was a very it is a very beautiful church overlooking the St. Paul's Cathedral, and it is designed by the world famous church architect Christopher Wren. And also to the Anglican Church, it was a very important church because William Shakespeare was a member of this church while it was a live sort of Anglican parish. So we were very fortunate to get this church because of Tirumeni's close acquaintance with at that time with the London bishop. After that, we had a sort of every week we started regular service. At that time, our vicar was Father Alinkal, who is now the Saverio ceremony in Jacobite Church. So then during that time, Achan was living here for some reason, I think for study purpose. We didn't have the money or the facilities to accommodate or bring a Achan from India. So Tirumeni had a lot of influence. So Tirumeni used to arrange scholarships for our Achan, which covered their studies as well as the accommodation. And we also supported Achan from the little income we were receiving it. So we started functioning as a parish. And it's because of Tirumeni's thoughtfulness and influence, we were able to get this church and start functioning as this parish. Those Achans who vicars who served us as in our parish later went back to India and became our senior bishops. Like, for example, the living father, His Grace Georgis Markourlo Ceremony, when late lamented his നമ്മുടെ യൗസേവ്യ ceremony from Pathanamthitta,
Tumbaman diocese, and so we had a lot of eminent bishops were being produced because of Tirumani's thoughtfulness. And that time, Tirumani also became the president of the WCC, so Tirumani had to make frequent visit uh, to Europe and USA. So on the way, Tirumani always used to drop in to find out how the church is functioning and everything. So it was a great blessing. And so not only that, we wouldn't have been able to bring a bishop from India at that time because our only few members used to attend because many of the members were living all over UK and Ireland. So they don't normally come every Sunday to the church. So the people who living in and around London were attending regularly. They are not that many numbers. So financially, we wouldn't have been able to bring Tirumani from India to here. But Tirumani always used to arrange that pastoral visit during this trip so that we would not have to spend so much of money. So again, it's another reflection of Tirumani's thoughtfulness about our parish and our mission in UK. Yeah. Paulusma Gregorius Tirumeni's intellectual as well as his worship was very well received in UK, especially in London and Oxford University, wherever he went from this parish during his visits, especially to the WCC assemblies and all. So, sir, can you share with us your memories of taking him to these conferences or accompanying him and where he stayed with your family, all these kinds of remembrances? Yeah, my close acquaintance with Tirumani came when I was serving as the secretary to in our parish. And first, when the Tirumani was coming here in 1979 and 80s, Tirumani used to live in a flat, which was with the generosity of at that time, the rector of the church, Father Coleman. And he was a celibate priest, so that he only needed one flat, and Tirumani could use that flat. And later, when the things changed, Father Coleman retired, so we didn't have any accommodation for Tirumani or even Achin. So our vicars used to stay in Indian YMCA. But whenever Tirumani comes, we have to accommodate in our own houses. Though that is how I came to Tirumani. Started, was guest to us many times because of that reason. So that time, my close contact with Tirumani became more sort of closer. Tirumani was always a perfect guest because തിരുമേനി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നമ്മുടെ സഭയുടെ മാത്രമല്ല വേൾഡ് renowned പേഴ്സൺ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിയർ ആയിരുന്നു ബട്ട് തിരുമേനി soon settled and തിരുമേനി had no demands. He was simple needs and his food requirements, everything was so, and soon he became part of our family, and so we were very blessed for that. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിരിമേനിയുടെ ഐ നോട്ടീസ് ലവ് ടു ചിൽഡ്രൻ. സിരിമേനി എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പിള്ളേരടുത്ത് വന്നാൽ അതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് പിള്ളേരുമായിട്ട് കളിക്കും, വർത്താനം പറയും, അവരെ എൻകറേജിങ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈവൻ പ്ലേയിങ് സ്ക്രാബിൾസ് വിത്ത് ദം. സോ സമയം അവർ അഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുമേനി ഓടിക്കുമായിരുന്നു. സോ ഐ ഹാഡ് സോർട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് തിരുമേനിയായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു പ്രിവിലേജ്, ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് എനിക്കുണ്ടായി. പിന്നെ തിരുമേനിയുടെ മറ്റുള്ള ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു ട്രാവൽ വിത്ത് തിരുമേനി, ബേസിക്കലി ട്രാവലിംഗ് തിരുമേനി ടു ഓക്സ്ഫോർഡ്. തിരുമേനി ഇവിടെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഒത്തിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു റിഗാർഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ബുക്സ് എക്സെട്ര. During the conversation, I was frightened to, first of all, because ഇത്രയും വലിയ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു തിരുമേനിയും കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു, യുനോ മീറ്റിംഗ് എനി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റോ വല്ലതും പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ സൂൺ തിരുമേനി relax me. Tirumeni started in the conversation, and Tirumeni used to, guide me through and direct me to the destination, mostly to the Oxford. എന്നാൽ സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ബുക്ക് നോക്കി വേണം എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ഇത് കൂടെ വലിയ പാടാണ്. അപ്പം തിരുമേനി വാസ് വെരി
relaxed me and made sure that I would travel safely to the destination. During that travel, we used to have a lot of conversations, and the remaining used to treat me like a very close friend. And then I was very, used to talk about church history, church ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. So I was very fortunate in that respect to come close with Tirumeni. പിന്നീട് ഒരു ഒക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്, തിരുമേനി വാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി ടു ദ Lambeth conference. I think it was 1988, if my memory is right. And after the Lambeth conference, so I used to take Tirumeni to the Canterbury. After the conference was finished, they requested Tirumeni to celebrate Holy Liturgy for the benefit of the dignitaries. So that was organized in a place called Emma House, not far from Canterbury. And so we were living in London. So we have to take every very കൂട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയ സംഗതികളെല്ലാം കാറെ വെച്ചിട്ട്, അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ വികാരിയായിരുന്ന കൂർലോസ് തിരുമേനി, അതായത് ജോർജ് കുർനച്ചനായിരുന്നു അന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് റെവറൻ ഫാദർ നൂറിനാൾ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. വി ആർ എ ടെൻസ് സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു റീച്ച് ദെയർ ഓൺ ടൈം ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് എവറി. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് അവർ മെമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ കെയിം. So when we were getting delayed, Tirumeni took charge of the directing us, and Tirumeni made sure that we, reach there on time. And so these are all great memories. And so that liturgy was a very blessed because occasion. Many of the dignitaries came from different churches, like Armenian Orthodox Church, Coptic Orthodox Church, Church of England, Marthama Church, CSI Church, അങ്ങനെ വേൾഡ് വൈഡ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും തിരുമേനിമാരൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു from different churches. So it was a very blessed occasion, and so I was very blessed to attend that as well as to be part of that. പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് തിരുമേനിയുടെ ഫാസ്റ്റ് thinking and writing. There was a time when we lost this accommodation. We had to find an alternate accommodation. ഇങ്ങനെ dignitaries വരുന്ന വികാരിമാർ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. So we were thinking about buying a parsonage. And so that purpose, we needed a constitution. We need to register in the charity. Charity required a constitution. So our church constitution was there, but it was not enough for the registering as a charity. So we were having several meetings in the church, committee meeting, a general body, but everybody had difference of opinion, and so we could not come to a conclusion. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് തിരുമേനി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ just mentioned about it. തിരുമേനി പറഞ്ഞു, just bring me some A4 papers, a pen, a glass of water, and Tirimeni sat in a quiet place and continuously, without thinking, you were thinking and writing in the most beautiful handwriting. Tirimeni finished that within less than 4 hours and presented to us. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ after that they only needed minor alterations. സോ അത്ര ഒരു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അമേസിങ് തിങ്കിങ് റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് കാണുന്നത്. നമ്മളൊരിക്കൽ ഇവിടെ ഒരു യൂബിലി നടത്തിയായിരുന്നു, 50 years ആയത്. അതായത് നമ്മൾ 1937 നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, ഓൾദോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഗോസ് ബാക്ക് ടു, മൈ മെമ്മറി ഈസ് കറക്റ്റ്, 1898. But our significant history started in 1937 when late lamented His Holiness Basilius Georgis II remaining along with Father C.V. Thomas, which is later became the late lamented His Grace Thomas Dionysius of Pathanavaram, celebrated the Holy Liturgy when they were attending a conference of order and faith in Edinburgh. So we were celebrating the 50th anniversary of that, and at that time Tirumeni and Theophilus from Bombay, അങ്ങനെ പല ഡിഗ്നറ്ററീസിനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പിന്നെ so we celebrated, and it was a great occasion. And
And Tirumeni, we were having dinner in our house, and so I was able to meet Tirumeni and Devalo Tirumeni, other dignitaries. So we also invited a lot of other dignitaries from Church of England. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരെ വിളിച്ചത് വലിയൊരു occasion ആയിരുന്നു. That was a great memory I have. And ceremonies. And another thing is ceremony speeches. Speeches means, sorry, ceremony sermons. Sermons എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ അർത്ഥമുള്ളതും is purely based on establish, what you call reassuring our faith. At the same time, it was connected to modern thinking and science, etc. So അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പല sermonsഉം കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ it was, I now feel regret that we could not record all those things. At those days അങ്ങനെ facilities ഒക്കെ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട്, so I wish I had recorded. It would have been benefit for all our future generations. Yeah. പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, MP George Chemmason was brought over from for a course here. Tirumeni and I think Chemmason, now later Chemmason became the director of the Shruti. So Tirumeni had his influence and made with this arrangement with he was able to organize a scholarship. And so Chemmason could come and learn the Western liturgical music in a cathedral called St. Albans Cathedral in North London. So that has paved a way for starting a new English liturgy in the first time we ever celebrated English liturgy in UK. And yeah, we had several days of practice and the hymns and the chanting, everything. And Triveni was very particular. It has to be resonating with our Orthodox music and reflection of our Orthodox service. So തിരുമേനിയുടെ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു ശമാശനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ലിറ്റർജി മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കാനും, സോ ദാറ്റ് ഈ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ശ്രുതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പിന്നെ ശമാശൻ became അച്ഛൻ now is a co-episcopal, ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ തിരുമേനിയുടെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്. തിരുമേനി പൊസിഷൻ ആസ് എ WCC പ്രസിഡന്റ് ഇതൊക്കെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. In addition to that, Tirumeni also had been involved in he is a crusader against apartheid, a crusader against the injustice of the world, especially to women and children and nature. He was a lover of nature, and so he had a lot of ecumenical within based on the foundation of our Orthodox faith. Tirumeni was able to handle all these things in a worldwide way. And not only with the other Christian sister churches, also with other religion like Dalai Lama, അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ തിരുവേനിക്ക് വളരെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരുവേനി was also involved in dialogue with Buddhist, Hindu സന്യാസീസ്, അങ്ങനെ പല വേൾഡ് വൈഡ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട്, റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര തിരുവേനിയുടെ നമ്മുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് പ്രൈഡ് and it was a big asset. പിന്നെ നമ്മുടെ തിരുമേനി ഓൾറെഡി തോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് സക്സസർ. ഐ മീൻ KM ജോർജിനെ പറ്റി അച്ഛന് തിരുമേനിക്ക് വലിയ ഹൈ റിഗാർഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എ ബിഗ് എസ്റ്റീം തിരുമേനി. അപ്പൊ തിരുമേനി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ജോഷുവ അച്ഛൻ വാസ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ റിട്ടയർഡ്. അടുത്ത ഇതേപ്പറ്റി അപ്പൊ തിരുമേനി ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നൈസ് the ability and contributions KM George അച്ഛൻ could make it. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ആകുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. So it was very fortunate that we had Tirumeni, a person like Tirumeni, to be a senior bishop in our church, as well as the principal of the theological seminary. And Tirumeni established Achan know more than me that the Orthodox Center in Delhi. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും തിരുമേനിയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. തിരുമേനി was a big asset to our church and to the world, I would say. And we were extremely fortunate to have somebody of Tirumeni stature become our diocesan bishop.
Tirumelia influence contributions still made us to run as a parish and develop. And as it was a very infant parish. Tirumeni nurtured and looked after us very well and to become a proper big parish. Now, ഇപ്പം നമുക്ക് 10-60 parishes ഉണ്ട്. This was the only parish in the whole of UK. People used to travel from distant places and stay in different hotels or with relatives and friends to attend the service. So this was the only parish, and it has grew very rapidly. So that the root of that was laid by Gregorius ceremony. We have always think proudly and fondly with gratitude. തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, from the life of Mark Gregorius, can you tell us, even though there are many qualities, one or two qualities that can help the present generation to seek more, uh, especially about wisdom and knowledge? I think one of the most important thing come to my mind is you can be a true നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മറ്റുള്ള സഭകളിലോട്ടൊക്കെ ഓടിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് തിരുമേനി വാസ് എ റോൾ മോഡൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി എ deep, orthodox believer, and at the same time, within the framework and the foundation of the orthodox theology, we can also be excellent friends with other churches and other religions. So you can have dialogues, you can have so we can contribute collectively to the world in many areas. Like as I said, Tirumeni used to be a big fighter against neo-colonialism and injustice to the women, children, injustice to the unfortunates of the people who didn't have much, against poverty and all those things. So I think collectively we can contribute a lot. At the same time, we can be a firm Orthodox believer. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable time, and especially your personal reminiscences with Dr. Paulos Mark Gregorius Silveni. Thank you, sir. Thank you, Achan. Thank you for choosing me. I'm only a humble, what you call ceremony patti parayanayittu. I haven't got much any qualities. It's like a small fish describing an ocean. So, so thank you. I feel very humble. You chose me to talk about ceremony. It is a very pride and privilege occasion for me, and a blessed occasion more than anything else. So I touch the feet of Gregorius ceremony in this occasion, and fondly remembering all his contribution and all the contacts I had with Tirumeni. And may the Tirumeni rest in peace, and also let Tirumeni's prayers be with all of us, especially our church and our parish everywhere. Thank you.